Hello everyone, welcome to ଆମ class. ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି. So as you all are requesting to upload the selection questions of information technology for the CHSE 2026, it is not for the 26, it is till valid up to the syllabus updation. We'll add no new questions in next year also. Um First of all, this is the PDF. Want to open. For the 5 mark question, I will recommend you to follow these selection questions. Explain the types of network topologies, internet and the role of the internet backbone, different type of access specifier from Java, basic data operation with examples. सेगुड़ा सब देखियो. What is e-commerce? Explain different types of e-commerce. It is a theoretical question. Next तुम hub ଆଉ switch ତିନି ମାର୍କିଆ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଡିଫରେନ୍ସ ବାଲା ପଚାରୁଛୁ. ହବ୍ ସୁଇଚ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, IP address, MAC address, HTML, DHTML, primary key, foreign key. These are the question which asking in 3 mark. Like that, here the 2 mark question. In 2 mark question we କିଛି ଦେଇଛି selection like basically ଏଠି definition ଲେଖିବ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ. 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନଫ୍. 4ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ରାଉଟର କେମିତି କାମ କରେ, ISP କ'ଣ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁଲ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂ, inheritance, advantage of inheritance, access specifiers, what are the access specifiers. 4ଟା access specifier ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ. ଡାଟାବେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ'ଣ, କମିଟ୍ ରୋଲବ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ମିନ୍ ଟୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟେବୁଲ୍ର କ'ଣ, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସେ ଯେ ଇଆର୍ ମଡ଼େଲରେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା. ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି e-business challenges comes when parents of database connectivity କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ପଚାରୁଛି, କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ. ଓକେ, some more questions যেটাକି ବି ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ. ସେଟା ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଗୁଡ଼ାକି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛୁ ମାନେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ. ଏଗୁଡ଼ାର ହେଉଛୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆସିବାର ବି ତା ସହିତ. ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍. ଓକେ, ସୋ ହିୟର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ. HTTP, FTP, TCP IP, ଟେଲନେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା TCP IP ମଡ଼େଲ୍ ଯେଟା କହୁଥିଲି ତୁମର. OSI ମଡ଼େଲ୍ ତ ନାହିଁ ତୁମର, ଛାଡ଼. ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ. କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇଟା ଦେଖିଥିବ. ଆଉ JDBC କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେଖିଥିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଯଦି ହେଉନି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଟାକୁ, ମାନେ JDBCଟା. Next we are going to 3 mark questions. 3 mark question रे तुम तो साधारणतः कहते डिफरेंस टाइप रे पचारे. डिफरेंस स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज, यू नो दैट. DBC JDBC ଭିତରେ डिफरेंस କ'ଣ, स्टार ଆଉ ବସ୍ ଟୋपोଲୋଜି ଭିତରେ डिफरेंस କ'ଣ, ବ୍ରାଉଜର, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି. And in 2 mark questions each extra question is like expand MAC address, XML, DBMS, URL, firewall, cookies, alter table, group by SQL. যেগুଡ଼ା ସବୁ SQL କମାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଇଥିବ. ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ତ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିବନି. HTML ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଇଥିବ. SQL କମାଣ୍ଡ, HTML ଟ୍ୟାଗ୍. ଆଉ ଥ୍ରିଡ଼ିକାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଯିବ ତ ନେଟୱାର୍କିଂ ଡିଭାଇଜେସ୍, ଟୋପୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଯେଗୁଡ଼ା ଅଛି. ଆଉ ଯେ ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂ, ଆମର ସାଇବର ବୁଲି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖି ନେଇଥିବ. ଏତିକି ଏନଫ୍. ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏଇଠି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍. ଏଇ ଯେ ଲିଙ୍କଟା ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାଅ ସେଠିକି, ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ୱିଥ୍ ଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ. ତୁମକୁ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି. ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ. ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. ଆଉ ଦେଖିଥିବ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍ସ, ବହିର ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍. ଆଇ ୱିଲ୍
एड करदेवी ये मुझे सेटा भी देखी नब आउ शॉर्ट क्वेश्चन आई विल रेकमेंड यू टू गो इंटरनेट अरे कंप्यूटर रे इंटरनेट रे बहुत सारा मेटेरियल मिल जाओ तो चैट जीपीटी को जाकि तुम सिलेबस दो ता भीतर कह 1 मार्क क्वेश्चन जी पॉसिबल हो पारे गोटे पर गोटे गोटे पर 10 10टा कर पचारि चलो जेमिनी ए आसू से कह सी पचार तुम आंसर कही चलती राति शोला बेले प्राक्ट करदेव तो सर्ट क्वेश्चन आराम से जो लंग क्वेश्चन ये देख नब आर आंसर तुमको जो दरकार सो कंप्लीट आंसर देख भेरी कर समस्त लेखा स्टाइल आई विल रेकमेंड यू टू तुम्हें जीव चैट जीपीटी पकेब से तुमको एक्यूरेट आंसर मिल जाव बट एक्जाक्ट आंसर नुहे एक्जाक्ट से कपी पेस्ट करार ना से कंटेंट को टिके बढ़े चढ़े परीक्षा लिखार अच्छे एक्सप्लेन कर लिखार अच्छे बस से ना बही आराम से खोजिए पाई कौन लिखार अच्छे कौन लिखार नहीं थैंक यू गाइज।